Hello friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம HTML எலிமெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்ட் கலர் மாற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். சின்டாக்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி இது ஒரு ரீஅப்லோட் தான். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வீடியோ பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு காப்பிரைட் கிளைம் வந்துச்சு. பேக்ரவுண்டில் மியூசிக் ஓடி இருக்கு போல் காப்பிரைட் கிளைம் வந்துச்சு. ஸோ அதை டெலீட் பண்ணிட்டு இப்போ திரும்ப இது பண்ணுறேன். HTML5 போட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்ட் கலர் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி. எந்த எலமெண்ட்டை ஸ்டைல் பண்ணினாலும் கலர் இல்லாத அந்த ஸ்டைல்லே இல்லை. ஸ்டைல் டேக் போட்டுக்கிறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் H1 டேக்ல பேக்ரவுண்ட் கலர் பேராகிராஃப் டேக்ல background color property will change the color of background of a element. இப்போது ஹரிசாண்டல் ரூலர் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் H1 டேப் அதில் கலர் ப்ராப்பர்ட்டி பேராகிராஃப் டேப் color property will change the color of text in the HTML elements. இப்போ பார்த்தோன்னா ஓகே. இதை எப்படி ஸ்டைல் பண்ணலான்னா
எப்படிக்கிற வேண்டாம். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஓகே நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு பிஜின்னு போட்டலாம். நீங்கள் எஃப்ஜின்னு போட்டலாம். எஃப்ஜினா ஃபோர்க்ரவுண்ட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்க்கலாம். பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த எலமெண்ட்டோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். நான் எக்ஸாம்பிள் பாடி எலமெண்ட் செலக்டர் வச்சு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாடியை. அப்புறம் இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர்னு பாருங்க. அப்புறம் என்ன கலர் வேணுமோ தரலாம். நான் எக்ஸாம்பிள் பர்பிள் தரேன். இப்போ அங்கே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் டெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச், ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கலர்னு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதுக்கு நான் ரெட்டுன்னு தரேன். பாருங்க ஃபுல்லாக ரெட் கலராக மாறிடுச்சு. ஸோ ஒரு பேக்ரவுண்டை ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பாடி டேக் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாலாம் வேண்டாம், கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும் எனக்கு கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும்னா அப்போது அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் டிவ் டேக் யூஸ் பண்ணலாம். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் இங்கே போய் ஃபார்மேட்டுன்னு தர ஃபார்மேட் ஆகிடும். இப்போ ஒன்றுமே சேஞ்சு வரல. என்னன்னா நான் வந்துட்டு ஓகே, நீங்கள் எப்படி குரூப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த டியூக்கு ஒரு ஐடி வச்சு குரூப் பண்ணலாம். நான் ஐடி வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம். நான் ரேப்பர்னு வச்சுக்கிறேன். இதில் போயிட்டு ஆஷ் தான் சேமாக தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ் டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு தினமும் வேணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை, தேங்க்யூ.